అదే సార్, అది ఖచ్చితంగా అలా రెండు ఉంటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ ఏదైనా కూడా. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు కూడా మాట్లాడాలమ్మా, మీరు అప్పుడు మాట్లాడుకుంటుంటే బాగుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్ లో దారుణంగా తెలుస్తుంది, కానీ పాకిస్తాన్ లో మలాలా అనే ఆమె తిరుగుబాటు చేసి చదువుకుంది, నోబెల్ ప్రైజ్ సంపాదించింది. సో ఇండియాలో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ఆడ మగ అంతా ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు కూడా ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. వేదికను అలంకరించిన కమిషనర్ గారికి సార్, సార్ నేను శ్రీవల్లి సార్, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో సూపరింటెండెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. మేడంతో పాటు వచ్చాను సార్. సో ఈరోజు ఇంతమంది మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అవును సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ వేదికను అలంకరించిన కమిషనర్ గారికి, చైర్మన్ గారికి, అలాగే సెక్రటరీ గారికి నా నమస్కారం సార్. సో ముందుగా అందరూ మహిళా జర్నలిస్టులు అందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సార్ ఆడవాళ్ళ మీద డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంకా ఎప్పటి నుంచో ఉంది. పాపం వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా, ఎన్ని మహిళా దినోత్సవాలు జరిగినా మా యొక్క పరిస్థితి అయితే మారదు. ఇక్కడ కూడా ఉదాహరణ కనిపిస్తుంది సార్, స్టేజ్ మీద అందరూ జెంట్సే ఉన్నారు. అదే సార్, అది మహిళా దినోత్సవాన్ని కనెక్ట్ కూడా సార్. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్ మేడం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు అయ్యిందని సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నేనైతే ఇప్పుడు మహిళా నేతల గురించి ప్రయత్నం చేశాము, కానీ వాళ్ళు వారి కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు, వల్ల తప్ప వేరే. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న న్యూస్ పేపర్లో కానీ, అంటే మేము చూస్తున్న వాటి వెనక ఎంతమంది జర్నలిస్టులు ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క కష్టం మాకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది. నిజంగా జర్నలిస్టులు అనేది అంటే ప్రభుత్వానికి ప్రజలు, అంటే డెమోక్రసీలో ప్రజలు ఎంత ముఖ్యమో నిజంగా మీడియా కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇక్కడ ఇంతమంది జర్నలిస్ట్ చూడడం నిజంగా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము చదువుతున్న పేపర్ వెనక, చూస్తున్న న్యూస్ వెనక ఇంతమంది కష్టం ఉంది. ఇంత అంటే 24/7 చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే మీడియా ఒకరు, డాక్టర్స్ ఒకరు నాకు అనిపిస్తుంది. సో మీ అందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్తున్నాను సార్. అలాగే మీ జర్నలిస్ట్ లాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా 24/7 చేస్తూనే ఉంటుంది, అది మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే కవర్ చేసేది మీరే కాబట్టి. సో మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా గుర్తించాలి సార్ మీలాగే. తప్పకుండా సార్. ఇప్పుడు నాకు మేడం చెప్పారు ఏదన్నా మీకు ఖచ్చితంగా ప్రియారిటీ ఇస్తారు సార్ మేడం. అది మా హెడ్ ఆఫీస్గా మేము చేయగలిగింది ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా కూడా ఆ విధమైన సహకారం చేయడానికి మేమైతే రెడీగా ఉన్నాం సార్. అలాగే మళ్ళీ మా రమణ మేడం మళ్ళీ మా తీసుకోవడం మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. మేడం మధ్యలో మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వదిలి మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చారు కొద్ది రోజులు. సో ఒక మహిళగా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న మహిళల గురించి నాకు తెలిసిన మేడం గారి గురించి ఏదైనా ఒక 2 ముక్కలు చెప్పాలి సార్. అంటే లేడీస్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే చాలా మందికి అభిప్రాయం ఏంటంటే అందంగా ఉండాలి, అణుకుగా ఉండాలి, ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు ఆలోచించేది. కానీ ఆడవాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళ నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి, వాళ్ళు ఏదనుకుంటే అది ధైర్యంగా చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని తనని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధంగా ఉండాలి, తనని ప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. సో అలాంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అంటే రమణ మేడం. నేను చూసిన ఒక గొప్ప వ్యక్తుల్లో అంటే మంచి లేడీస్లో అంటే ఒక మనము రోల్ మోడల్గా తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తుల్లో తను ఒకరు. నేను ఈరోజు ఒక సక్సెస్ఫుల్ సూపరింటెండెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ బేస్ నేను మేడం దగ్గరనే తీసుకున్నాను. సో మేడంకి ఆ విషయంలో ఎప్పటికీ కృతజ్ఞత ఉంటాం. మేడం నాకు మంచి ఫ్రెండ్, మంచి ఫిలాసఫర్, మంచి గైడ్, ఎప్పటికీ రోల్ మోడల్గా ఉంటారు సార్. తను ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, ఇంతమంది ముందు మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం, అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కూడా. అందరూ అన్ని పాయింట్స్ చెప్పేశారు సార్, చాలా వరకు అన్ని చెప్పేశారు. సో ఈ ఫీల్డ్లో నేను ఆల్మోస్ట్ 15 yearsగా ఉన్నాను సార్.
సో ఉన్న వివక్షలు కానీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ బయట ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు పరిస్థితులు కానీ అందరూ చక్కగా చెప్పేశారు. సో ఇంకా మాట్లాడి ఎక్కువ చేయటం ఎందుకని నేను మాట్లాడలేదు. నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. ప్రొఫైల్ చూస్తారా మీరు? ముందుగా ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీరందరూ వచ్చినందుకు మాది చాలా చిన్న కార్యక్రమం, చిరు సత్కారం, ఏ గొప్ప పెద్ద గ్రాండ్ ఫంక్షన్ హాల్ ఇట్లాంటివి పెట్టలేదని మీరు ఎవరు ఏమనుకోవద్దు దయచేసి. మాకున్న అవకాశం మేరకు మేము ఆహ్వానించడం, మీరు ఇదేంటి ఇక్కడికి వెళ్తాం ఇంట్లో అనుకోకుండా వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. ముందుగా వారు ఆల్ ఇండియా రేడియో వారు వెళ్ళిపోతానన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి డ్యూటీ టైం అవుతుందట. వారితో రండమ్మ, మీ వారి పేరు లక్ష్మి గారు కదా? మాధురి గారు. ఇంకో శ్రీమతి ఎంఎల్ఎన్ మాధురి గారు, న్యూస్ ప్రెజెంటర్, ఆల్ ఇండియా రేడియో. వారికి సత్కారం జరుగుతోంది. సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ కమిషనర్ గారు శ్రీ విజయకుమార్ రెడ్డి గారు వారిని సత్కరిస్తున్నారు. తర్వాత యథావిధిగా ఇవి కొనసాగిస్తాము. డాక్టర్ శ్రీమతి జి అనిత గారు, ప్రొఫెసర్, ఆచార్య, నాగార్జున యూనివర్సిటీ. వీరు అనిత గారు తమ కెరీర్ని జర్నలిస్ట్గా ప్రారంభించారు. 1993 నుంచి 2005 వరకు జర్నలిస్ట్గా పనిచేశారు. 2005లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జర్నలిజం విభాగంలో టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యారు. అనంతరం 2009 నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలో జాయిన్ అయ్యి 2011 నుంచి జర్నలిజం విభాగానికి అధిపతిగా హడాది డిపార్ట్మెంట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు జాతీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్లో 72 పరిశోధనాత్మక వ్యాసాలు ప్రచురించారు. జర్నలిజం, మాస్ కమ్యూనికేషన్ అంశంపై 4 పుస్తకాలు వెలువరించారు. మాధురి గారు వెళ్ళారండి. తర్వాత మనం నిత్యం మనం టీవీల్లో చూస్తుంటాం. వీరి శ్రమ, వీరి కృషి ఫలితంగా సమాజానికి అత్యంత ఇమీడియట్గా జరుగుతున్న అంశాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అందులో రెహానా బేగం గారు గత 15 ఏళ్ళుగా ఎన్టీవీలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అండర్ కవర్ ఆపరేషన్స్లో భాగంగా వీరు అరబ్ షేక్స్ మైనర్ బాలికలు మోసపూరితంగా వివాహాలు చేసుకున్న అంశంపై పరిశోధన కథనాన్ని అందించారు. అలాగే కర్ణాటక, తెలంగాణ సరిహద్దులు తాండూరు గిరిజన గ్రామంలో పసిపిల్లల అమ్మకాలపై ప్రత్యేక కథనాన్ని అందించారు. అదేవిధంగా ముంబై బ్లాస్ట్, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, కార్గిల్ వార్, అనంతర పరిస్థితుల మీద ప్రత్యేక కథనాలు అందించారు. ఇటీవలే టర్కీలో కూడా భూకంప పరిస్థితిని కళ్ళకు కట్టినట్లు వివరించారు. వీరి కృషికి గుర్తింపుగా 2008లో బెస్ట్ జర్నలిస్ట్ అవార్డు అందుకున్నారు. అలాగే అరుణ సాగర్ అవార్డు కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ రెహానా గారు. నెక్స్ట్ హసీనా బేగం గారు. వీరిని చాలా తరచుగా కాదు ప్రతిరోజు నిత్యం చూస్తూనే ఉంటాం. వీరు గత 10 ఏళ్ళుగా TV9లో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్లో ఇటీవల జరిగిన యుద్ధాన్ని వీరు ప్రత్యేకంగా చిత్రీకరించి ఆ భయానక దృశ్యాలు నేరుగా ప్రజాబాహుల్యానికి చేరవేయడంలో కృషి చేశారు. అలాగే కాశ్మీర్లోని పుల్వామా ప్రాంతం టెర్రరిస్ట్ అటాక్ని, ఇటీవల టర్కీలో జరిగిన భూకంప పరిస్థితిని కళ్ళకు కట్టినట్లు చిత్రీకరించారు. వీరి కృషికి గుర్తింపుగా ప్రమాదకర ప్రాంతాల కవరేజీకి అందించే జాతీయ ఎంబా అవార్డును అందుకున్నారు.
అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన వీరు పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ నుంచి జర్నలిజంలో మాస్టర్ డిగ్రీ పొందారు. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత అమూల్య గారు ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్. కె అమూల్య గారు 2000 సంవత్సరంలో విశాలాంధ్రలో అధికారులుగా ఆవిడ కెరీర్ ప్రారంభించారు. అనంతరం సబ్ ఎడిటర్గా, ఫీచర్ రైటర్గా వీరి ప్రస్థానం కొనసాగింది. 2 ఏళ్ళు ప్రజాశక్తి సబ్ ఎడిటర్గా, 5 ఏళ్ళు సాక్షి పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆల్ ఇండియా రేడియోలో క్యాజువల్ అనౌన్సర్గా పనిచేస్తున్నారు. శ్రీమతి కాంతి గారు ఏలూరుకు చెందిన శ్రీమతి కాంతి గారు 2009లో TV5లో ట్రైనీ రిపోర్టర్గా జాయిన్ అయ్యారు. 8 సంవత్సరాలు TV5లో హైదరాబాద్ బ్యూరోగా పనిచేశారు. అనంతరం ఏపీ 24/7 2019 వరకు పనిచేశారు. 2019 ఫిబ్రవరిలో సాక్షి దినపత్రికలో సీనియర్ కరెస్పాండెంట్గా జాయిన్ అయ్యి 2022 వరకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం స్వతంత్ర న్యూస్ ఛానల్లో రీజనల్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. శ్రీమతి పోరంకి లక్ష్మి గారు వీరు గతంలో ఎన్టీవీలో వివిధ ఛానల్స్లో న్యూస్ యాంకర్గా పనిచేశారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో న్యూస్ రీడర్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ప్రస్తుతం విజయవాడ దూరదర్శన్ కేంద్రంలో అసిస్టెంట్ న్యూస్ రైటర్గా పనిచేస్తున్నారు. పలు కథనాలు రాశారు. పలు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. మాంటిస్సోరీ మహిళా కళాశాల సోషాలజీలో MA పట్టా పొందారు. జర్మనీ, జపాన్, చైనా వంటి పలు దేశాలు సందర్శించి అక్కడ విశ్వవిద్యాలయాలు తీరుతెన్నులు అధ్యయనం చేశారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. క్షమించాలి దానిలో అట్లా. వారి తండ్రి గారు శ్రీ ఇడుపుగంటి నాగేశ్వరరావు గారు, వారి సీనియర్ జర్నలిస్టు. వారి ప్రోత్సాహంతో వారు పనిచేస్తారు. ఖాన్ గారు విశాలాంధ్ర పత్రికలో సెంట్రల్ డెస్క్లో 15 ఏళ్ళుగా సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్గా వీరు సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరు తండ్రి గారు జర్నలిస్ట్ కావడంతో వీరిని జర్నలిజం రంగంలో ప్రోత్సహించారు. ఇబ్రహీం గారు థ్యాంక్ యూ. సుమలత గారు శ్రీమతి బద్దం సుమలత గారు స్నేహ టీవీ, CVR న్యూస్, 99 న్యూస్, ప్రైమ్ న్యూస్లో పనిచేశారు. యూట్యూబ్ ఛానల్కి చెందిన సుమన్ టీవీ, ఈగల్ మీడియా, ఓపెన్ టాక్లో పనిచేసి ప్రస్తుతం మహతి న్యూస్ పేపర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యూరోగా పనిచేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. తర్వాత ప్రత్యేకించి మా శాఖ శ్రీమతి హేమలత గారు. ఇందాకే మనందరికీ ఒక హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం తరఫున ఎటువంటి సహకారాన్ని మహిళా జర్నలిస్టులందరికీ అందించడంలో మా కమిషనర్ గారు, అలాగే మా సెక్షన్ అధికారిని గారు థ్యాంక్ యూ మేడం. శ్రీమతి రమణ ముత్తేవి గారు రండమ్మా ప్లీజ్, రండి ప్లీజ్.
రెవెన్యూ శాఖలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ హోదాలో పనిచేస్తున్న రమణ గారు మన డిపార్ట్మెంట్లో ముఖ్యంగా ప్రెస్ అకాడమీలో 2 ఏళ్లుగా PS2 చైర్పర్సన్గా తమ విధులు అత్యంత శ్రద్ధాశక్తులతో పూర్తి చేశారు. నిన్న ఆ పదవి బాధ్యతల నుంచి రిలీవ్ అయ్యి తన సొంత శాఖకు వెళ్ళారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సీతారాజు సుధాకర్ కి మొదటి శోభన గారు ఎవరైనా వచ్చారా? శోభన గారు ఏమైనా వచ్చారా? అంజనా అందరి సమర్పణ శ్రీ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అందుకని అడిగాను కూడా శ్రీవల్లి గారు సూపరింటెండెంట్ రండి, పర్వాలేదు రండి. శ్రీవల్లి గారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన సూపరింటెండెంట్. రామలక్ష్మి గారు సిసిలియా. రెవెన్యూ శాఖకు చెందిన సిసిలియా ఆఫీసులో సూపరింటెండెంట్గా పనిచేస్తున్నారు వీరు. వీరికి ప్రెస్ అకాడమీ తరఫున, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శుభాకాంక్షలు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా? వందన సమర్పణ నా రమణ ముక్తేవి గారు. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి ఇంతమందిని ఒక చోట గ్యాదర్ చేయడానికి కారణమైన ఫస్ట్ మా ఆనరబుల్ చైర్మన్ గారు శ్రీనివాసరావు గారికి, అట్లాగే ఎంత బిజీలో ఉన్నా వారి టైంని అంత ఇంత మా కోసం వెచ్చించి మహిళల కోసం ఇక్కడికి విచ్చేసిన సెక్రటరీ INPR గారికి, అట్లాగే మన ప్రెస్ అకాడమీ సెక్రటరీ తిలక్ సార్కి, ఇంతమంది జర్నలిస్టులు నేను ఇంతకుముందు ఈ 2 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ చూడలేదు, అంటే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. ఈరోజు అందరూ ఇక్కడ వచ్చినందుకు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరితో ఈరోజు ఇట్లా గడిపినందుకు మీ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా మా ప్రెస్ అకాడమీ తరఫున. అలాగే హేమలత మేడం 2-3 సార్లు అనుకున్నాం మనం కలుద్దామని, అవలేకపోయింది, మీకో మాకు అట్లా కలవలేకపోయాం. ఇట్లయినా లాస్ట్లో మనం ఇట్లా కలిసినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందరికీ వన్స్ అగైన్ ఏపీ ప్రెస్ అకాడమీ తరఫున మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ అటెండ్ అయినందుకు, ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్. నిజానికి ఈ ప్రోగ్రాం ఇంత ఘనంగా జరగడానికి కమిషనర్ శ్రీ విజయకుమార్ రెడ్డి గారు రావటం వల్ల దీనికి లైఫ్ వచ్చింది. లేకుంటే మనలో మన సమస్య లేకపోతే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయి ఉండేవాళ్ళం. వారు రావడంతో ప్రభుత్వం తరఫున వారు రిప్రజెంట్ చేసినట్లుగా వారు ఈ సమస్యలని పరిష్కారం చేయడానికి వారు చొరవ తీసుకుంటానని చెప్పినందుకు మరీ జర్నలిస్టులు అందరితో, నేను కూడా ఇంకా ఇప్పటికీ జర్నలిస్ట్ కిందే లెక్క కాబట్టి వారందరి తరఫున మీకు అనేక సందర్భాల్లో అనేక ఇష్యూస్ని కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. వాటిని సాధ్యమైన త్వరగా పరిష్కారం అయ్యేలాగా చూడాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీరు వచ్చినందుకు పదే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. Whenever possible.
Yours. Date. Okay. First. Keep that out because he may refer to some other pen. May I? Yes, Mr. Well, let me just complete the reading of Shivraj because there were 4 or 5 paras left, and then I'll go on to the timelines and the issues referred to your lordships. So that is page. Para 78, my lords, I know I read it yesterday, but just for That the is sake of para judgment compilation 2. Yes. PDF page. Volume 1. PDF 1388. Volume 1. Volume 1. Yes. Oh. Volume 1. Compilation is serial number 2. This is volume 1 of that judgment. Judgment compilation 1, right? Yes, Shivraj Singh. Volume 1. PDF page? 1388. 1388. 1388. Yes. The idea underlying the trust vote in the ultimate analysis is to uphold the political. 7. Looking for the right para. Just kidding. I did, my lords. I just want to read it again because it gives a continuity to the next 3 paragraphs. Number 2, serial number 2. Status. Thank you. Lassiter Mage. Yes. The idea underlying the trust vote in the ultimate analysis is to uphold the political accountability of the elected government to the state legislature. Assertion of accountability is a mirror image of the collective responsibility of the government to the legislature. The requirement of the trust vote fulfills that purpose in the present case. The present controversy has shone a light on the often fluid allegiances of democratically elected representatives. This is a matter for their conscience, and the court expresses no opinion on the matter. However, it is important to note that in directing a trust vote, the governor does not favor a particular political party. It is inevitable that the specific timing of a trust vote may tilt the balance towards the party possessing a majority at the time the trust vote is directed. All the political parties are equally at risk of losing the support of their elected legislatures, just as the legislators are at the risk of losing the vote of the electorate. This is how the system of parliamentary governance operates, and the learned senior counsel on both sides of the dispute congenially admitted that the outcome of the trust vote is the ultimate litmus test for the legitimacy to govern. However, we note that where the evidence indicates that circumstances of violence and coercion exist that would undermine a free and fair vote in the assembly, the governor and the court must take measures to ensure that the sanctity of the trust vote is maintained. In the circumstances as they have emerged in this case, the exercise of the authority by the governor was based on circumstances which were legitimate to the purpose of ensuring that the norm of collective responsibility is duly preserved. There existed no extraordinary circumstances for the governor to determine the trust vote was not the appropriate course of action on 16/3/2020. A significant ground of attack by Dr. Singhvi, learned senior counsel appearing on behalf of the speaker, on the decision by the governor to call for the trust vote is that convening a trust vote at this stage will impinge on the discretion of the speaker to determine whether the resignation should be accepted under proviso to section 190 subclause 3 subclause B and
at the second level to decide upon the consequences of the resignation in terms of anti-defection provisions of the 10th schedule. Short-circuiting is the phrase which was used by Dr. Singhvi. Implicit in the submission is the charge that holding a trust vote impinges upon the discretion of the Speaker on whether to accept the resignations and to decide whether these members have incurred the wrath of disqualification. While analyzing the submissions articulated by Dr. Singhvi, the cobwebs need to be cleared. Governor does not decide whether the resignations that were submitted by the members were genuine and voluntary. That is squarely a matter which lies within the domain of the Speaker. Similarly, whether a member of the House has incurred disqualification under the 10th schedule is a matter where the Speaker is the designated authority. Conscious as the court has been of the fact that these are matters which lie within the domain of the Speaker, in the recent past, a direction to the members to appear before the Speaker and for the Speaker to take a decision immediately was recalled by a 3-judge bench. Dr. Singhvi alluded to these orders. It is trite law that neither the governor nor for that matter this court has the power to impinge upon the authority of the Speaker to take a decision on the above issues. The issue, however, is whether the convening of a trust vote has to be deferred until such time as the Speaker has taken a decision on whether or not to accept the resignations, and if so, the consequence of the members departing from the fold of the party on whose ticket they were elected under the 10th schedule. Holding of a trust vote operates in a distinct field from the issue as to whether one or more individual member of the Legislative Assembly have embarked upon a voluntary act of resignation or have incurred the wrath of 10th schedule. Holding a trust vote is necessary to ascertain whether the Council of Ministers, headed by the Chief Minister, has the confidence of the House. The continuous existence of the confidence is crucial to the legitimacy and hence survival of the government. It is a matter which can brook no delay, since the authority of the government presided over by the Chief Minister depends on the Council of Ministers continuing to have faith of the legislative body as a collective entity, particularly where the members resigned in an expression of the lack of faith in the existing government. The convening of a floor test is the surest method of assessing the impact of resignation on the collective will of the House. The consequence of acceptance of resignation is to reduce the numerical strength of the House. Until the resignations are accepted, the members who have resigned continue to be reflected in the strength of the House, having regard to the language which has been employed in Article 190, subclause 3, subclause B, shall thereupon fall vacant. Whether in a situation such as the present, an elected government is entitled to continue despite the resignations of 22 of its members has a significant bearing on the issue of confidence. Neither the governor nor for that matter the court can entrench upon the power of the Speaker, but the pendency of the proceedings before the Speaker cannot be a valid basis to not have the confidence of the House in the government determined by the convening of a floor test. Added to this is the factual circumstance in the present case that the Speaker accepted the resignations tendered by 6 of the 22 members on 14/3/20. All of the members sailed together. No explanation was forthcoming in the submission of Dr. Singhvi on what, if any, was the distinction between 6 members whose resignation were accepted with alacrity and the remaining 16 on whose resignations no decision has been taken. None of the members who resigned, neither the 6 or the 16, appeared before the Speaker. Therefore, non-appearance before the Speaker is evidently not a ground of distinction. We have highlighted the above factual scenario only to emphasize that the convening of a trust vote is of crucial importance to affirm the fundamental values of the Constitution, namely abiding by the rules which govern a parliamentary democracy. The fundamental precept of parliamentary democracy is that the government owes collective responsibility to the Legislative Assembly, and as a collective body, the Legislative Assembly is entitled to hold the government to account. The ultimate expression of accountability is the existence of or lack of confidence in the Council of Ministers. We are therefore unable to accept the submission of Dr. Singhvi that the holding of a trust vote would short-circuit the jurisdiction of the Speaker on a matter of resignation and disqualification. So, my lords, I just halt here for a minute. Your lordships dealt... Before that, read para 82 also. 82, yes. During the course of his submission, Dr. Singhvi fairly accepted that the holding of a trust vote at this stage would ultimately only affect the ability of the resigning members to accept ministerial office in a new government, and that may be formed
if the issue of disqualification has not been addressed in the meantime. Dr. Singhvi submitted that the effort in such cases is for resigning members to bring down a government on the allure of ministerial positions in a succeeding government, as their disqualification may not be accepted in future if the government were to change. This, as Dr. Singhvi submitted before the court, is how democratic politics operates in reality. The point of the matter, however, is that nothing prevents the Speaker from taking a decision either on matters of resignation or disqualification despite convening of a trust vote. That Speaker has not yet done so is not a ground to defer the convening of a trust vote. And that's my respectful submission is that these two submissions are not being made for the first time before your lordship, that immediately when the government is formed, a trust vote should only be held then and not later, and that if there is a disqualification pending, there should be no trust vote. These two submissions and arguments were categorically taken in Shivraj Singh Chauhan and categorically rejected in there. Because, my lords, ultimately, please see who are we dealing with in this matter. We are dealing with three distinct constitutional authorities. We are dealing with the Speaker who exercises and is the sole authority to exercise jurisdiction under the 10th schedule. We are dealing with the Governor, who's the sole authority to decide whether there should be a floor test or not. And we are dealing with the Election Commission, which under the symbols order, read with Article 324, is the sole authority to decide whether within a political party, a rival faction or a splinter group, as they say, has emerged or not. Now, repeatedly saying that there has been a split and you have not merged is of no consequence, because that is no one's case. I have never argued that I have split from the political party. We have never argued that we needed to merge with another party. Those were defenses under the 10th schedule. Our consistent and continuous argument has been that we, within the Shiv Sena, represent the rival faction which ought to be recognized as the political party and has now been recognized as the political party in question in this matter. Now, my lords, if your lordships will recollect, and my lord the Chief Justice also put a very pertinent question to me yesterday, that could it be argued by someone to say that because you expressed your dissatisfaction with the government in question or the Chief Minister in question, you would incur the wrath of the 10th schedule ex facie automatically. My lords, your lordships in Yadurappa and those line of judgments have categorically held that merely because a dissent is expressed within the party that we have no faith in the government in power does not mean that you're acting against the political party and you do not incur the wrath of Article 2(1) subclause A. Because till 2nd of July, my lords, 2(1)B does not get triggered. Both the disqualification petitions till 2nd of July 2022 are based on para 2 subclause 1 subclause A, whether you have voluntarily given up the membership of the party or not. And there we have respectfully submitted that time and again your lordships have interpreted it to say that there must be overt specific acts, moving with MPs to say that we are joining someone else, merging with another party. Those are overt acts which are considered. My learned friend cited one judgment where they said in the context to say that withdrawing support would also amount to the same. But please see the series of judgments, what they say. Yadurappa categorically says that merely because you go and say, I have no faith in the Chief Minister. In fact, there it was the Chief Minister. In our case, we don't even say that. Our case was not that we did not have the faith in the then Chief Minister to continue with the government. Our argument was that you cannot continue in the government in an NDA coalition with the NCP and the INC. Because, my lords, our resolution of 21st of June 2022 categorically said that your pre-poll alliance was with the BJP. Your post-poll alliance in this era of competing ideologies is with a person and a party with whom we've had serious differences for decades. And there is a vast discord and discontent amongst the cadres of the political party and the workers of the Shiv Sena. And thus we said that this is a case where there is internal dissent within the party. So right till 2nd of July 2022, it was only a case of 2(1)A, which Yadurappa squarely covers and says that merely because you express internal dissent, which is the essence of democracy,
It cannot be treated to mean that you have voluntarily given up the membership of the party under 21A. As far as the whip issue is concerned, my lords, which is a 21B issue, on 21st, there was a whip appointed by us. They reiterate their faith in another whip. Both give their own categorical direction, which only comes into action on, You appointed your whip on the 21st There of was June. already an existing whip, right? No, my lords, there was an existing whip, but when overwhelming legislation, and I'll come to that, my lords, I'll just develop that argument. So that we are flagging for you to answer, that whip arising out of a legislative party, not the political party, that you answer. Absolutely, my lords, I have, because that's one of the issues also framed by your lordships, and when I deal with the issues, I'll deal with that as well. But it's important, my lords, let me just revisit some of the timelines, my lords, because a lot has been said on these timelines, and it's important for your lordships to keep in mind these timelines. Just go that way. My lords, it is our contention kept it in the place lock folder. Yes. Abhi nahi. May I? My lords, it is our contention, and now I'll just go through some of the important dates, just 7 or 8 of them, my lords, to say that the very act of filing a disqualification petition was in fact an attempt to stifle dissent in the party. After a resolution is passed and we express no confidence in the deputy speaker, suddenly a disqualification petition is filed. So our respectful submission is that 10th schedule cannot be used to stifle dissent within the party. And definitely internal dissent does not amount to voluntarily giving up the membership of the party under Article 21A. So, my lords, leading up to the 2019 elections, my lords, there was a pre-poll alliance between the Shiv Sena and the BJP. So those timelines you're reading from somewhere, or? My lords, these are just 5-6 dates I jotted down. I'm so sorry, I just jotted the relevant dates. No problem. You can, Why don't you give us those dates so that we'll first take down those dates and then you can make your submission on that. Yes. If you can just give us those dates straight away and then you can make your submission. I see, my lord. And what I'll also do by the end of the day, I'll have a page typed out. I should have done. I didn't get the. You can straight away just 5 dates so we can take it down. Yes, 5 or 6 days, my lords. Just tell us those dates. 21/6/2022. Yes. 22/6/2022. What happened on 21/6? Well, I just, should I? Oh, you are giving. No, whichever way your lordships want. Should okay. I'll go. Easier to type it out if you say 20. No, my lords, I must confess, I thought your lordship said first give the dates, then explain what happened. No. So I'll just give with the event that happened. Obviously, yes, I'm very. That's what. Yeah. Very grateful. So, my lords, on 21st of. It's easier to type it out. Yeah. On 21st June 2022. Yes. The first meeting of the majority of the Shinde faction of 34 MLAs takes place. "34 MLAs were present in this. Mr. Gogable was appointed as the chief whip, and Mr. Prabhu's appointment as the whip was cancelled with immediate effect. This chief whip was appointed by the legislative party. My lords, that yes, park it. I'll show to your lordships that this is not only the convention,
This has the authority of the political party. So this whole argument that this is only the legislature party and not the political party, I'll demonstrate that. That is how it's been right through. This whole artificial distinction which has been drawn that it is the legislature party who did it and the political party had nothing to do with it, I'll come to it. That's a specific issue. Let's go through the dates. Give us the dates so that then we can then focus on that. Yes, my lords. So date and event, I mean, whatever. Date and events.